সবাই শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. Today I start a new chapter. It is the flow of fluids. So in this chapter we have learned about the fluidity of the fluids, how to flow of a fluids, and what are the characteristics they are during the flow property of the fluids, and what are the instruments we are using to measuring the flow property of the fluids, and the what are the different pressures creating during the flow property of the fluids. So we know that when fluids is regularly flow by a pipeline or any type of residential sources, so what happened during the flowing, a atmospheric pressures creating on the fluids. So these pressures is maintained until the fluidity of the fluids flow is completed or not. So this pressure we called as a atmospheric pressures. So now we continue about the flow of fluids. So in the first point, we know about the fluids. In the mixing chapter, we know what type of fluids we know. That is the one is miscible fluids, another is immiscible fluids, another is a partially miscible fluids. So in case of miscible fluids, the flow property is different, and in case of immiscible fluids, the flow property is different. So depending on the nature of the fluid, the flow property is vary. So in case of fluids, you always know that it is a substance that continually deforms under a applied high amount of shear stress or forces. When we apply the high amount of shear in a liquid or in a fluid, it's become gaseous or it's become steam in nature. And when we withdraw the pressures or withdraw the shear which will be applied in the steam preparations, and when it is withdraw, it is coming to the ice or the 0 degree centigrade, minus 0 degree centigrade. So that time, depending on the application of the shear and the withdrawal of the shear, we can deform the fluids. But we can destroy the fluid or distortion of the fluids. It can't happen because fluid is a nature. It is not similar like the solids. In case of solids, it's a big compound. We break into these small compounds. But in case of fluid, we can change its deformity. We can change its stability, or we can change its form, but we can't distort or destroy the fluid form. Again, we are taking in a beaker and take some amount of fluids, then it's get a shape of this beaker. And when this beaker fluid is transferred into a one glass, that it take a shape of the glass. So this is the deformity of the fluids. Whatever place we have take it in a fluids, so it is take that shape depending on these deformity natures. So flow of fluids here is depending on the fluidity or the applications of the atmospheric pressures whichever applied during the flow of fluids. In case of subjected of the fluid, it can be divided into fluid statics and the fluid dynamics. So identifications of type of flow is important in case of manufacture of the dosage form and the handling of the drugs for administrations. In previous uh, chapter, in case of mixing of solid and mixing of fluids, we know about the during the mixing of the dosage form or during the preparation of the granulations, whatever we have prepared during the mixing process, applied the fluids. Without fluids, we can't prepare any types of tablet
or any types of granules. So fluid is the most important points in these natures. So in this time, whenever mixing is done with solid particles and the liquid particles, which is called as a suspensions and the emulsions. The emulsion and the suspension preparation is the most important in case of fluid administrators. So fluid is not there, so we can't prepare the suspensions or emulsions. So fluid is necessary during the preparation of the suspensions emulsions. And as well as when you prepare the granules, the fluid is must needed during the preparations. So fluid, so there is also maintained a flow of fluid. Okay. So this flow of fluids is also handling the drugs for administration. When we administer any kind of drugs, it is need to administer the drug with a water. Without water, we can't take any drugs. Otherwise, it is chewable. So if the drug is chewable, so okay. But if it is drug is swallowable, so that time the water is needed for the administration of the drugs. So that time the fluidity is maintained during the administration of the drugs. So now come into the two phenomena. The fluid is depend the fluid flow is depends on the two phenomena. First one is the fluid statics and another is the fluid dynamics. Fluid statics and dynamics. Statics means the fluidity of fluid or the movement of fluid. The movement of fluids is depend on the natures and otherwise by application of a pressures. So it is atmospheric pressures or creating pressures. So depending on the pressures, it is create a static force on the fluid. So depending on the static force, the fluid is moved from one portion to the another portions. The fluid statics deal with the fluids at rest in equilibriums. So if we take a beaker and take some amount of water, what happens? Otherwise, disturbance, the fluid is maintained a rest in equilibrium, means fluid is not movement, but it is in equilibriums. But we shake the beaker, what happens? When fluidity is creating in between the liquids, what happens? The fluid is rest in equilibrium to come into the turbulent flow. And one type of static energy is increases during the turbulent flow. So this is the behavior of the liquids. So when we still in a without any disturbance, we keep it in a one place. That time it is in a rest in equilibrium, and when we shake it, so it is rest in equilibrium is come to the turbulent positions. So this is fluid statics. Whatever force we have to apply, depending on the application of the forces, it is come equilibrium to turbulent portions. So it is a test between the two liquids or two vessels, and it is a test of pressure difference between the layers of liquids. Every liquids when taken in a beaker is some amount of atmospheric pressures. Atmospheric pressure means it is called signed as a delta P. It is called the atmospheric pressures. Delta P is the surface pressure. And these atmospheric pressures means when we are not applying any type of pressures, but atmosphere or the presence of air in this atmosphere, which will create a, pressures on the surface of the fluids. It is called the atmospheric pressures. So this pressure difference we justify by using two tests. First one is the another first one you will show as a tank. First picture it is a tank, and second picture it is also a tank. What is the difference between them? In the first picture, it is consists some amount of fluid or some amount of water, whatever. So let it is a tank, it is consists some amount of water, and this tank have two pore. At the upper portion, one pore, first pore, and in the second portion, another pore is there. So if your tank is full, so what happened? Depending on the pressures of the atmospheric pressures, and it is come through the pores of the tank. The first pores is the consists the high speed of fluidity, and second pores is consist of low speed fluidity. Means consider a column of a liquid. It is so.
So two openings are provided in the wall of the vessels at different heights. So depending on the heights, the fluidity is changed. So rate of flow from this opening is different. Okay. So this is due to the difference in the pressures exerted at different heights. If the upper portions it consists the high amount of pressure, so fluid is come in quickly and in a more speed, and the lower portion is consists the low pressure, so it is coming to the slow speed in a small amount of liquids. So this is the difference between them. But here, no atmospheric pressure is not maintained. Okay, this is come out only on the pressure of the liquids. But into the second picture, the some arrow is denoted on the surface of the liquid. What is the arrow means? Is arrow means it is called as a PS. PS means either surface pressures or atmospheric pressures. This PS is denoted as a atmospheric pressures. It is called PS. And these surface pressures is divided into two portions. First one is the point 1 and second one is the point 2. Okay. So when these atmospheric pressures applied by the atmosphere, this pressure is come into the first portion is the point A, and this portion is equal to the point A. Means what amount of pressures is applied by the atmosphere on the surface of the liquid, it is directly equal or directly transferred to the point 1. So point 1 and point PS, it is equal, both are equal. And then the pressure is come out automatically into the second portion. It is the point 2. So as well as this point 2 pressure is equal to the point 1 and as well as to the PS. So means PS point 1 and point 2 both consist the same amount of pressures. Okay. And depending on the pressures, we have denoted as a first portion is coming to the height 1, H1. H means is the height. Okay. And next is the distance between the point 1 to point 2. It is called as a height 2. So we get some parameters like the surface forces. It is a PS. First, second surface forces is create into the liquid. It is a point 1 first, and the third one is the point 2. It is consists all equal amount of pressures which have been created by the atmosphere on the surface of the liquid, and this is divided into the H1 height 1 and the height 2. So if we cross section these systems, you see that it is the cross sections of these vessels. So after cross sections, we show that it is a one type of force which is acting on the surface, and this force is equal to the point 1. So depending on these forces, we can write the point 1 in the equations, but we failed this point 1 in the equations. Which equations? Equation is that is the force acting on the liquid at point 1. Force acting on the liquid means it is equal to the force on the surface plus force exerted by the liquid above point. Means point 1 এ যে ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে সেটা কাদের সঙ্গে ইকুয়াল হবে, যে অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার বা যে অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে লিকুইডের সারফেসের উপর, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার সাথে হচ্ছে ফোর্স এক্সার্টেড বাই দি and the as well as the force exerted by the liquid above point. So both are equal to the force acting on the liquid at point 1. Okay. So this force we converted into pressures. We said as the force acting means it is the pressures acting by the atmosphere. So by the substitute we can write that the pressures multiplied by force on the surface means cross section in the above equations. Okay, area of the cross sections. So we can write as a force is the pressures which is multiplied by the surface. Force on the surface means it is the area of cross sections of the above. So pressure at point 1 into multiply by surface area. Okay, pressures 1 have a one type of surface area which is equal to the first point where the pressure is applied. Okay, so this pressures at point 1 we can write is multiply into surface area which is equal to force on the surface means
pressure on the surface into force exerted at the liquid at above point. Okay. So pressure on the surface into surface area plus force exerted by the above point means what amount of force applied. Force is, we said as a, it is a mass is applied or mass amount of force applied on the surface. So we can write as a mass is multiplied by the g means acceleration due to gravity. Okay, according to gravitational force, the force is increases. Okay. So when atmosphere pressure is applied according to the gravitational force, this force is increases. যত gravitational force বেশি হবে তত ফোর্সটা বাড়তে থাকবে। তো is a, so carefully see this equation again. I am repeat that. So first one is the key force acting on the liquid at point 1. So this point 1, how to come into point 1? Come into the surface of the liquid to point 1. First যে সারফেসে যে প্রেসারটা অ্যাপ্লাই করা হলো সেটা ডাইরেক্টলি ইকুয়াল টু দ্য পয়েন্ট 1 এর সাথে। তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য লিকুইড এট পয়েন্ট 1 which is equal to the force on the surface of the liquid. Surface the pressure, the force exerted by the liquid above point. Okay, so এটাকে সাবস্টিটিউট করা হচ্ছে by using the force is converted into the term pressure applied multiplied by the force on the surface means area of the cross sections of the above. So again we can write these equations in a new manner that force acting on the liquid at point A means pressure applied at the point 1 into the surface area of the point 1 equals to surface means pressures applied on the surface of the liquid multiplied by the surface area exerted by the above point. Above point means it's converted into mass into acceleration, means what amount of pressure is applied, it is converted into mass into accelerations, means acceleration due to gravity. So these line equations we can convert it into physically. We can write first one is the P1S. P1 means the pressures applied on the point 1, okay, into surface area. So the equations, pressures at the point 1 means P1 and the surface area means capital S. So we can write as a P1S equals to surface area of the first liquid, it is called as a PS. Okay, surface of the first surface pressures is atmospheric pressure or surface pressure, it is called as a PS, and surface area is the capital S, plus this mass we can convert it into volume into density. Okay, this mass value, here is the mass is multiplied by the accelerations, so we can write the mass as a volume into density into accelerations. Okay, now we can describe the equations PS plus, here volume means we can write as a height into area, where mentioned in the height is the h1 and h2. So in case of volume, the volume we write as a height and the area, we can calculate the volume. So height into area is the volume into density into accelerations. So just transform this equation into the physical manner, means P1S equals to P small s in suffix capital S plus h1 means the height of the first point into h1s means area is the surface area s, density is the rho, and acceleration is the g. Okay, so the total equation is P1s equals to PSS plus h1 is rho z. This is the first equation. Okay, so according to these equations we know that the which amount of pressure is present in the point 1, it is equal to the point 2. So according to the point 2 is equal to the point 1. So if point 2 pressures is equal to the point 2, so we can write easily this equation as same according to the P1. So is the right is the S if cut down, the equation is P1 equals to PS plus H1 rho g. Okay, so according to these equations we can also write the P2 equals to PS plus H2 rho g. The equation is same. It is the first equation, is the second equations. Okay, so difference in the pressures is obtained. So how to calculate the differential pressure? Differential pressure is
means delta P. So just divide P2 from the P1. This is the equation P2 minus P1, and just put the equations common the G and calculate the delta P. Delta P is the differential pressure present in the three layers of liquids. Okay, but three atmospheric pressures. So delta P equals to, you can write as a delta H rho G. It is the pressure differences. So whenever is any mathematics or any problem is coming, just how to calculate the pressure differences between the two liquids, we put the value in this equation and calculate the differential pressures. Okay. Now come into the applications of the fluid statics. So according to the principle of the fluid statics, it is the what amount of pressures we have to apply in the statics force and convert it into static force. The principle of fluid statics is employed in the working of the manometers. After I come into the manometers, manometer means one device. This phenomenon, this fluid statics is phenomenon is exactly happen with these manometers. Manometer is a device which measure the differential pressures or the difference between the pressures. Okay. This is justified by them using manometers. And this delta V value is measured in terms of difference in the heights of the liquid column. So whenever we calculate the delta P depending on the height, the H1 is the most important factor. So first you can calculate the H1 and H2. So when we get the H1, we get the volume because already surface area is present in my hands. So height into area, we can calculate the volume. So it is also applied for the quantifications of the flow as in the Barnoul's theorems. Barnoul's theorems is also is another dynamics theorems. It's a principle of conservation of energy. It's applied to the flow of fluids, and it is the equation is justified by the pressures. And it means if you think that fluid statics means it is a differential pressures, and Barnoul's theorem means is the pressure energy, and what amount of energy is required to create a pressures. This is justified by the Barnoul's theorem. So slowly we come into the Barnoul's theorem. So now we come into the manometers. So first of all, I'm already saying that the manometer is a device which will be used to justify the differential pressures present in between the two liquids. Whenever any fluid flow or any immiscible fluid flow in a same manners, so some amount of pressure is created in between the liquids. So how to justify these pressures? To justify by using these manometers. So possibly three types of manometers is there: simple manometers, differential manometers, and the inclined manometers. And one of most three of them, the simple and the differential manometer, both are important in for pharmaceutical industry and pharmaceutical manufacturing industry. But this inclined manometer is some of the different from these both of them, and this is not more importance like simple and differential manometers. In case of simple manometer, it's a simple device. As well as you see in these pictures that it is a U type of device, U-shaped, and this is a glass device. Yes, and it is transparent. So this is manometers. It's a glass U-shaped, and it is consist if you try to achieve some differential pressures of the two immiscible liquids. So you can transfer these two immiscible liquids in this glass cylinder, glass U-shaped cylinder. First of one is the liquid A, and second one is the liquid B. So let it down that the liquid A consists the density is rho A kg per meter cube, and the above liquid is consist the liquid B is density is the rho B. So both liquid A and liquid B are immiscible in nature, and it is seeable or visually viewable in clearly manner what is miscible and what is immiscible. So first you see this picture that the dark portions is the liquid A, and these light portions it is the liquid B. It is showing in this there. So here some amount of point is mentioned in there. 1, 2, 3, 4, 5. What is the point?
It is a point for applying pressures, and this point is helped to justify the height of the liquid of miscible and the immiscibles. So it has two openings. Okay, so first you take two immiscible liquids and transfer into the immiscible liquid into the glass tube or U tube. So whenever it is applied, a atmospheric pressure is created. First pressure is created is the P1, a second pressure is created, it is the P2. This pressure is created by any pipeline or any pumping device. Otherwise, we can calculate the differential pressures by the atmospheric pressures. So in this experiment, how to calculate the differential pressures. First one is the this pipeline is connected directly in a pump system. Suppose it is a P2. So when the pumping device is started, what happened? Some amount of liquids is flow in a one directions. In the left side of these pictures, that is the liquid is more in length, and in the first picture the liquid in a lower levels. So this level is both are not in equilibrium phase. If it is coming to the equilibrium phase, what happen? Any type of is transferable is not happens. But if it is pressure is difference, so what happen? Wherever the more pressure is there, the liquid is gone through the against the or towards these pressures. So let pressure at point 1 will be applied by the P1 pascals, and the pressure is the 0.5 is applied in the P2 pascal. It is the 1 point and is the 5 points of the left side. So it is the P1 and it is a P2. P1 is the first pressure and P2 is the second pressures. So first we can calculate the point 2 to point 1. So first we calculated the pressures is applied in the point 1. Point 1 to point 2. So we can relate it as a point 2. Point 2 is the surface you show in there. Here is the pressure applied, and the remaining amount of immiscible liquid is come into the point 4. So প্রথম প্রেসারটা আমরা যেটা ক্যালকুলেট করব সেটা হচ্ছে পয়েন্ট 2 থেকে। কিভাবে ক্যালকুলেট করব? ফার্স্ট is shown is the pressures at point 2 is can be written as the pressure applied in the point 2 tube. It is a P1. Okay, so P1 plus in bracket M plus R. M plus R, what is the M plus R? M plus R means this is the M, this is the R. M means it is the height up to 4 to 5. It is the and it is the height up to R is the 3 to 4. So M plus R means total height or total pressures equilibrium into 3 to 5. So when we calculate the pressure of the application of the point 2, this point 2 is equal to the point 3. Okay, and this point 3 is directly equal to the point 4 and point 4 to point 5. So there is a total height we have to take, means what amount of pressures is applied in P1, and this is equal to the P2. So P2 height is necessary is equal to the 2 to 1. So when we pressure is go from the 2 to 1, so the 2 to 1 is equal to directly to the 3 to 5. Okay, so say 2 to 4, 2 to 1 and the 3 to 5 are both are equal. So we can take this, the height is M plus R. Okay, the total height is the M plus R. So we can write these equations that P1 plus M plus R, rho is the density. Okay, and rho B is the density of the liquid B. Why it is liquid B? Liquid B means when we take the M plus R, you show that the 2 to 1 and 4 to 5 is both a liquid B, because two types of liquids are present. This dark portion is the liquid A and this light portion is the liquid B. So by these equations we can take that it is the density of rho B. So equation, just put this equation, the rho B, and G is the acceleration due to gravity. So total equation of the point 2 is applied pressure is a P1 plus pressure 1 plus height of the
Pressures applied is the m plus r, and is a rho b, the density of the liquid b, acceleration due to gravity. So since the points 2 and 3 are same height, okay, so you can easily visible in this picture that 2 or 3 is coming to same point, same height. Okay, so if 2 or 3 are same, are equilibrium, so you can easily write the equation 3 as same as the point 2. Side is 0.2 and the pressure applied is 0.3, both are equal. The P1 plus M plus R rho B into G, same equations. So 0.2 and 0.3 consist of same equations, same pressures. And pressure at zero point 0.4. So what will be right in 0.4? 0.4, we have seen that a pressure applied is the P2. P2 and the 4 point is distance is the M, that is the distance is the M. 4 to 5 is the distance is the M. 3 to 5 distance is M plus R. 4 to 5 distance is the only M. So we can write here P2 plus GM rho B. Okay, so this is the point 4 equations. So we get the 3 equations, P2, P3 and the 0.2, 0.3 and the 0.4. But 0.2 and 0.3 are same, 0.4 is some amount of difference. So in the another manner, we can write the 0.4. That is, if E uh, rho A means density of the A liquid A is minus by the first equation means 0.2. So we can get the 0.4. So this equation is right here. The 0.2 is minus by the liquid A. Okay, so this process we can get the 0.4 pressure equation, the pressure applied into the 0.4. Just is equations is just compare with this pressure force, means P2 plus GM rho B এটাকে equalize করা হচ্ছে equals to these equations. So if we equalize both these equations, by this equation we get the pressure differences, okay, between the so this is the delta P equals to, we can get these equations, delta P equals to R rho A minus rho B into G. Okay, this is the delta P equations. So now come into the applications of the simple manometers. What are the applications? The simple manometers is usually used in this pharmaceutical industry wherever they are using some gases or consumption of the gases in this chemical reactions. So during chemical reactions, some amount of gas is present in this process. So if gas is present, so some differential pressure is created in between the gases. So when pressure is created, if it is increases, that time the some amount of hazards is happened during the chemical reactions. So how to minimize these hazards? So this hazards is minimized by adding or attaching a simple manometers. Simple manometers, what is happening when you attach a simple manometers? The simple manometers show that what amount of pressure differences between the during the process.
So if it is showing this that your pressure is increases, that a moment you can control it. But if you are not know that pressure is increases, but you are not know, you don't know, that time what happened? It is a bursting effects is happening in the chemical reactions. So used in the conjunctions with the flow meters of the measurement of the flow of fluids. During the fluidity of the fluid, you can also maintain attach a simple manometer to in the conjunction of the flow meters to identify or know about the differential pressures. For example, venturimeter orifice meter. A venturimeter orifice meters, this is a one type of flow regulators of the flow meters. By this meter, we can justify or we can know or practically we know about the fluidity or the flow of the fluid. So that time you can also use a simple manometer with this venturimeter and the orifice meters. And another is the pilot tube measures the velocity head using the manometer. Pilot tube is also one type of flow meters, and this flow meters is also attached with the simple manometer to identify the pressure differences. Okay, so these are the simple applications of the simple manometers. Now coming to the differential manometers. So this differential manometers are suitable for measurement of the small pressure differences. Okay, if your system is consists small amount of pressures, it is easily identified by the differential manometers. So differential manometers, it is also is like a U tube, but some difference it's there in these apparatus from the simple manometer. What is the difference? Difference is that you easily identify in these pictures that it is look like a U tube, but the upper portion is consist one a most bulk shaped two vessels, a bulk shaped tube. Okay, and then it is bulk shaped tube, again it's narrower into the upper portions. So lower portion is narrow and again is come into the bulk and again is the narrow. So this is the difference from the simple manometers. So it is consist also a two types of liquid, but we can continue as a three types of liquid in this pressure. We can identify the pressure differences between the three liquids, liquid A, B, C. But here we can get examples or from the equation generally in case with the two liquids. So here liquid A and liquid B is present in these tubes, and this U tube also consists P1 pressures and the P2 pressures, and this consists 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 point is there. 6 to 7 distance is the A, 5 to 6 distance is the D, and the 4 to 5 distance is the R, capital R. So if we consist the 4, 5 to 4 to 7 distance means R plus D plus A. It is the equation is happening. Okay, but in a simple equation we can describe as a that is the delta P means pressure difference between the P1 minus P2 equals to capital R, means it is the equilibrium distance according to liquid C or liquid A or liquid B is liquid A. If you continue the experiment with the liquid B and liquid A, so rho B and the rho A is the density of the both liquid. If you continue the experiment with liquid C and liquid E, so it is rho C and the rho A in this bracket. So we can write as a capital R means distance between the 4 to 5 and distance between the 3 to 5. Okay, so this 3 to 5 and the 4 to 5 both distance is same. Okay, both are equilibrium portion, but the remaining part is not in equilibrium. Okay, it is coming to the haphazardly. So this two portions is coming to the equilibrium. It is called as a R distance, capital R distance. It is a constant. In this equation, we take it as a constant. If your pressure is between the capital D, so we can write here as a small d. Okay, if your pressure in between the small a, we can write replace the R with a small a. So equals to capital R. If the density pressure difference between the or density difference between the liquid C and liquid A, so rho C minus rho A into acceleration due to gravity means G. It is the equations of the differential manometers. If we get the pressures difference by these equations, so equation indicates
that if densities changes of the both liquids, if some amount of smaller amount of differences between the happen or changes in happen in the density during the experiment, what happen, larger will be the reading of the manometers. যত density change হয়ে যাবে বা fluctuate করবে তত রিডিংটা বেশি আসতে থাকবে ম্যানোমিটার, মিন্স তত প্রেসার বেশি আসতে থাকবে, ডেল্টা বি ভ্যালু বাড়তে থাকবে। ওকে, so this is the process of justify the differential manometers by one experiments. Now into the last is the inclined tube manometers. Inclined tube manometer is not much too much importance in pharmaceutical industry. In before using of the simple and the differential manometers, inclined tube manometer is used, but now it is using with the simple and differential manometers. So it is basically used in case of low pressure devices such as drops and very low differential, primarily in the air and the gas installations. And in these applications of the manometers is adding indicating the tube in an inclined portion. Why it is called as inclined manometer? Because it will consist the two tubes. First one is the bulk tube and second one is the narrow tube. I show these pictures. This is the inclined manometers. First one is the bulk tube, consists with the narrow tube, and another portion is consists the narrow tube. And this is depend on the 1 theta angles. Okay, this is called the angles between the surface and the inclined of the tube. It is called as a theta, and the distance between the bulk wall, it is capital D, and the pressures applied or differential pressure is happening is the delta P. This length is L and this diameter is the D. So by these inclined manometers, you can write the equations according to manner that pressure differences between the P1 minus P2, which equals to acceleration due to gravity means G. If distance is relate is a R or D or anything, so we can write here is the distance is the capital R, and density is the rho A minus rho B into sine alpha. Okay, this theta is converted into the sine alpha is the angle. So by this equation we can justify the pressure differences of the inclined manometers. Okay, so to in the next class we know about the fluid dynamics of the flow of fluids. So any questions about regarding this class? স্যার শুরুর দিকের গুলো একটু দেখাবেন। কোনখানটা বলবেন? হ্যাঁ স্যার, এই এখান শুরুর দিকটা মিস হয়ে গেছিল। এটা হচ্ছে প্রেসার ডিফারেন্সেস। আমরা ক্যালকুলেট করছি কি ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স। ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স মিন্স the how amount of pressure is applied due to the movement of the liquids. কোনো পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে যখন কোনো ফ্লুইড ফ্লো করছে, ধরো আমরা যখন নরমাল ট্যাপ ওপেন করি, ট্যাপ ওপেন করার সাথে সাথে কি হয়, ফ্লুইড পড়তে শুরু করে বা জল পড়ে। এই যে জল যে পড়ছে তাই পাইপলাইনের মধ্যে কি ওর যখন স্টোর হয়ে গেছে ওর মধ্যে একটা অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার ক্রিয়েট করছে সারফেস থেকে। এবার সেই প্রেসারটা কি হচ্ছে ইন্টারনাল প্রেসার। যদি সেই লিকুইডটাকে আমরা একটা বিকারের মধ্যে রেখে দিই, যদি আমি ফার্স্ট পিকচারে দেখি এটা একটা বিকার, এটাও একটা বিকার। তো ফার্স্ট পিকচারে কি আছে, বিকারের মধ্যে দুটো পোর আছে, যেখানে যে পোরটায় ফার্স্ট হাইট বেশি সেটা হচ্ছে হাই অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার রয়েছে, সেই প্রেসার দিয়ে হাই ফোর্সে লিকুইড বেরোচ্ছে। তেমনি লোয়ার যে পোরটা আছে সেখানে হচ্ছে লো অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার, সেই জন্য খুব স্মল স্পিডে লো স্পিডে বেরোচ্ছে লিকুইডটা। কিন্তু এখানে প্রেসার ডিফারেন্স হচ্ছে ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ পোর। কিন্তু যেখানে পোর নেই সেখানে লিকুইডটা বেরোতে পারছে না, কিন্তু আপার পোর্শনে একটা প্রেসার ফোর্স করছে বাই অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, বাইরে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার। এই অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারটা কার সাথে ইকুয়াল, এটাকে দুটো সেগমেন্টে ভাগ করা হয়েছে, একটা 0.1, একটা হচ্ছে 0.2। 0.1 এর যা প্রেসার
এই প্রেশারটাই আস্তে আস্তে 0.1 এ আসছে, আবার এই 0.1 এর প্রেশারটা আস্তে আস্তে 0.2 তে নামছে। প্রেশারটা আস্তে আস্তে আপওয়ার্ড টু ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট হচ্ছে। সো ফার্স্ট প্রেশার যেটা ক্রিয়েট করেছিল অ্যাটমসফিয়ার, এটা ইকুয়াল টু 0.1, মানে সেই অ্যামাউন্টটাই এখানে এসছে। ঠিক সেরকম ভাবেই 0.1 প্রেশারটা আবার 0.2 তে যখন যাচ্ছে, তো 0.1 প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু উইথ দি 0.2। আর এখানে দুটো হাইট বা ডিস্টেন্স আছে, যেটা বলতে পারো এটা মেইনটেইন করা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট pressure is coming to the height h1 and second pressure is coming to the height h2, means distance travel of the pressures. It is a, সেটাকে আমরা ইকুয়েশনের মাধ্যমে বোঝাচ্ছি। ইট ইজ বলতে পারি যে প্রথম যে প্রেসারটা আমি অ্যাপ্লাই করছি সেটাকে বলা হচ্ছে ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য লিকুইড এট 0.1। এই 0.1 এর প্রেসারটা কার সাথে ইকুয়াল? ফোর্সে যে অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার ইউজ করা হচ্ছে, মানে ফোর্স ইন দা অন দ্য সারফেস প্লাস ফোর্স এক্সার্টেড বাই দা লিকুইড অ্যাবাউট পয়েন্ট। তো এই ফোর্সটাকে আমরা কনভার্ট করতে পারি অ্যাজ এ প্রেসার, বা বলতে পারি অ্যাজ এ প্রেসার। এই প্রেসার আমরা ইউজ করছে বা প্রেসার অ্যাপ্লাই করছে অন দ্য সারফেস। So its pressure is multiplied by the area of the cross section in surface area. তো এই প্রথম ইকুয়েশনটাকে আমরা লিখতে পারি যে ফোর্স অ্যাক্টিং অফ দ্য লিকুইড at the point A না বলে pressure at the point A 0.1 into surface area equals to force on the surface না বলে pressure on the surface multiplied by surface area plus a force exerted by the liquid above point। এই above পয়েন্টটাকে আমরা লিখতে পারি যে কত অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার অ্যাপ্লাই করছে, মানে মিন্স কত মাস অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার। সো মাস ইজ অলওয়েজ ডিপেন্ড অন দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। যত গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বাড়বে তত প্রেসার বাড়তে থাকবে। সো মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন। এই ইকুয়েশনটাকে ডাইরেক্টলি কনভার্ট করছি ফিজিক্যালি in a proper equations is the P1S is pressure applied in the point 1, S is the surface area equals to PSS, surface pressure is the surface area plus volume into density into acceleration. Okay, volume into density কোনটাকে ভাঙছে? The mass টাকে ভেঙে দিচ্ছে, the volume into density into the pressure applied, এটাকে লিখতে পারি হচ্ছে P1S PSS প্লাস ভলিউমটাকে আবার ভেঙেছে হচ্ছে H ইনটু এরিয়া, মানে H1 S রো জি। তাহলে এই এস এস যদি কেটে যায় বা কমন নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ইকুয়েশনটা দাঁড়ায় P1 equals to PS plus H1 rho g, and this is equal to the point P2. So as well as we can also write as a P2 equals to PS plus H2 rho g. So দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমি মাইনাস করি, সেখান থেকে আমরা ডেল্টা পি পেয়ে যাবো। তো P2 থেকে P1 মাইনাস করলে আমি ডিফারেন্সিয়াল প্রেসারটা যেটা ক্রিয়েট হয়েছিল সেই প্রেসারটা আমরা পেয়ে যাবো, কতটা প্রেসার ডিফারেন্স হচ্ছে বিটুইন দি থ্রি লেয়ার্স। তো সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ডেল্টা পি ইকুয়ালস টু ডেল্টা এইচ রো জি, ইকুয়ালস টু ডেল্টা এইচ রো জি। ইট ইজ আ প্রেসার। বোঝা গেছে? ওকে স্যার। তবে স্যার এখানে জিটা কোথা দিয়ে এলো স্যার? ওই তো P2 minus P1 is equal to, এখানে জিটা কোথা দিয়ে এলো? এই যে জি, দুটো ইকুয়েশন তো জি রয়েছে, PS প্লাস H1 রো জি, এখানে PS প্লাস H2 রো জি। জিটাকে তবে স্যার PS প্লাস জিটা তো শুধু H1 আর রো এর সাথে তো গুণ আছে নাকি? আর এখানে তো পুরোটার সাথে তো দেখছি। এখানে PS প্লাস H1 রো, জিটাকে বাইরে ব্র্যাকেটে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা আচ্ছা। এটা মাল্টিপ্লাইড নয়, এটাকে জিটাকে কমন নেবে বলে দেখো পরেরটা যে জিটা কমন নিয়ে নিয়েছে, এই জন্য এটাকে বাইরে নিয়ে এসেছে। ওকে স্যার। ইকুয়েশনটা তোমার যেরকম সুবিধা সেরকম ভাবে করতে পারো এক্সামেতে। জাস্ট এই ফাইনাল ইকুয়েশনটা তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। পিটা এখানে থাকবে, ডেল্টা থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে ডেল্টা এইচ রো জি করে দিতে। স্যার হ্যাঁ, বলছি এখানে তো পিএসএ যেহেতু জিটা ছিল না, এবার আপনি যেহেতু ওই জিটা কমন নিচ্ছেন, তাহলে পিএস এর নিচে তো ডিভাইড বাই একটা জি আসবে। কোনটা বলো? এই যে এই P2 মাইনাস P1 যেটা আছে, জিটা যেহেতু হোল কমন নিয়েছেন, মানে
P2 আর H রো জি। এবার জিটা তো P2 বা P1 PS এর জায়গা ছিল না, এবার যেহেতু কমন নিলে জি ওইখানে কেন তলায় আসবে তোমার? না, তাহলে পিএস হ্যালো, এর নিচে স্যার ও জি বলতে থাকলে ওটা। চাইছে যে স্যার এখানে আমি স্যার একটু অ্যানোনেট করছি স্যার। এই যে এখানে তো স্যার জি নেই, তাহলে এখান থেকে যখন কমন নিল তো এখানে তো স্যার তলে একটা জি আসবে। এই 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 জায়গায় যখন কমন নিচ্ছে তখন যেহেতু এখানে যেহেতু জি নেই, সেহেতু এখানে কমন নিলে এর তলে একটা জি আসার কথা, তো ওটাই বলতে চাইছি। হ্যাঁ, ওটা ইকুয়েশনে দেখায়নি, ইকুয়েশনটা ব্রেক করেছে, ওরা ডাইরেক্ট লিখে দিয়েছে এখানে। আচ্ছা বুঝতে পারছো, ডেল্টা এইচ রো জিটা এখানে লিখে দিয়েছে। মানে আচ্ছা। দেখো কি হচ্ছে ইকুয়েশনটা, যদি P2 মাইনাস P করি তাহলে ডেল্টা P ইকুয়ালস টু কি দাঁড়াচ্ছে, PS প্লাস H2 রো মাইনাস PS H1 রো জি বাই জি, তাই তো? হ্যাঁ তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে ডেল্টা P ইকুয়ালস টু সবকিছু কেটে গিয়ে H2 মাইনাস H1, ব্র্যাকেটে এখানে একটা স্টেপ ওরা জাম্প করেছে, এটা হচ্ছে H2 হবে এখানে, H2 মাইনাস H1 রো জি, ঠিক আছে? তো এই H2 মাইনাস H1 টাকে আমরা ধরতে পারি যে ডেল্টা আচ্ছা। এইচ। বুঝতে পারছো কি বলছি? হুম এখানে পিএস পিএস তো কেটে গেল, তাহলে আমার হাতে পড়ে রইল কি H2 মাইনাস H1 ব্র্যাকেটে, বাইরে রইল রো জি, এই হুম। রোটাকে কমন নিয়ে নিলে রো জি, তাহলে H2 মাইনাস H1 টাকে বলতে পারি আমরা হাইট ডিফারেন্স, ঠিক আছে, বা ডিফারেন্স ইন হাইট অর ডিফারেন্স ইন ডিস্টেন্স, তাহলে এটাকে লিখতে পারি ডেল্টা এইচ রো জি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার এবার ইকুয়েশনটা ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আর কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার বলছি ওই আপনি ওই সিম্পল ম্যানোমিটারের ওই লাস্টের দিকে যে ওই ডেরিভেশনটা করালেন, ওটা লাস্টের দিকেরটা শুনতে পাইনি, মানে যাই না মানে নেটওয়ার্কে গন্ডগোল হয়েছে কিনা, মানে হ্যাঁ, ওটা আপনি আমার ওখানে একটু নেটওয়ার্ক কেটে গেছিল। সেটা হচ্ছে, দেখো, হ্যালো, বুঝতে হ্যাঁ পারছো? স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ কোন শুনতে পার্টটা পাচ্ছি। বলো? এটা এটা দেখো, এই যে এটা মানে লাস্টের দিক। তুমি জাস্ট ইকুয়েশনটা বাড়িতে একটু ডিরাইভ করবে। এখানে আমি যেহেতু পিপিটি দেখাচ্ছি, আমি একটু শর্ট ফর্মে দেখিয়েছি, আমি অনেক স্টেপ জাম্প করে গেছি, কারণ অতটা ডিরাইভ করা এখানে সম্ভব নয়। তো এখানে দেখবে যে পয়েন্ট ফোরটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারছি, যে প্রথমে আমি একটা পয়েন্ট ফোর দেখিয়েছিলাম, যেটা আমি ইকুয়েশনে বলতে পারবো, সেটা হচ্ছে পি টু প্রেশারটা অ্যাপ্লাই করছে লেফট থামে বা লেফট টিউবে, সেখানে আমার টোটাল মিসিবল যে লিকুইডটা আছে বা ইমিসিবল যে লিকুইডটা আছে তার ডিস্টেন্স হচ্ছে 4 to 5, এবং 4 to 5 এ যে লিকুইডটা আছে সেটা হচ্ছে লিকুইড বি। তাহলে আমি বলতে পারি যে লিকুইড বি তে P2 অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার অ্যাপ্লাই করছে উইথ দ্য ডিস্টেন্স m বাই অ্যাপ্লাইং দি অ্যাক্সিলারেশন গ্র্যাভিটি বা জি। তাহলে আমি যদি P2 প্রেসার অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি লিখতে পারি P2 প্লাস GM রো বি, রো বি ডেন্সিটি অফ লিকুইড বি। আরেকটা ভাবে লিখতে যাই, এটা কেন করা হচ্ছে, এটাকে বলতে পারা হচ্ছে ব্যাক ক্যালকুলেশন। আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে ডেল পিটাকে বার করছি। ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমাকে এই ইকুয়েশনটাকে একটু অন্যরকম ভাবে ডিরাইভ করতে হবে। আমাকে বলতে হবে যে আমি প্রথম ইকুয়েশন যেটা পেয়েছি পয়েন্ট 2 তে, এখানে বলা হচ্ছে যে P1 প্লাস P1 প্রেসার অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ M to R মিন্স 3 to 5, সেখানে ডেন্সিটি অফ দ্য রোবি ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন জি, তার সাথে মাইনাস করে দিচ্ছি কোনটাকে, ডেন্সিটি অফ লিকুইড এ। তো লিকুইড বি থেকে লিকুইড এ কে যখন মাইনাস করছি উইথ ইউজিং দি ডিস্টেন্স আর উইথ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, সেই এটাকে মাইনাস করলে আমি সেখান থেকে পেয়ে যাবো হচ্ছে P2 প্লাস জিএম রো, মানে পয়েন্ট প্রেসার ফোরটাকে পেয়ে যাবো। প্রেসার পয়েন্ট ফোরেতে কতটা অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার অ্যাপ্লাই করছে এটা আমি পেয়ে যেতে পারি। তো এই ইকুয়েশনটাকে জাস্ট একটু ডিফারেন্ট ভাবে লেখা হলো। এবার এই ইকুয়েশনটাকে আমি যদি ইকুইলিব্রিয়ামে নিয়ে যাই, মানে কম্পেয়ার করি ওই যে ফার্স্ট ইকুয়েশন অফ দ্য পয়েন্ট ফোর, তাহলে সেখান থেকে জাস্ট P1 মাইনাস P2 টাকে আমাকে আগে আলাদা করে নিতে হবে, যেহেতু সেটা ডেল পি, ঠিক আছে?
আলাদা করে নেওয়ার পর এটাকে জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করার পর এই ইকুয়েশন থেকে ওরা ক্যালকুলেট করে কমন নিয়ে জাস্ট রো এ মাইনাস রো বি ইন্টু জি, মানে ডেল পি ইকুয়ালস টু রো আর ইকুয়ালস টু আর ব্র্যাকেটের মধ্যে রো এ মাইনাস রো বি ইন্টু জি, আর কিছুই নয়। ইকুয়েশনটা নিজেরাই বাড়িতে করতে পারবে। জাস্ট তোমাকে জানতে হবে যে হাউ টু ক্যালকুলেটেড দ্য হাউ টু কম্পেয়ার। জাস্ট তুমি যদি এক্সামে এই ইকুইলিব্রিয়াম পোর্শনটাকে নিয়ে চলে আসতে পারো তাহলেই বাকি ইকুয়েশনটা বেরিয়ে যাবে। এটা কিছুই নয়, জাস্ট মাইনাস আছে, কিছু শিফটিং আছে আর রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পিকচারটা দেখানো, হ্যাঁ বলছি হ্যালো, ইনক্লাইন্ডের যে ম্যাথমেটিকটা আছে ওটা একটু পিকচারটা দেখান না। হুম, কোনখানটা প্রবলেম আছে বলো। তার প্রবলেম মানে বুঝেছি, পিকচারটা একটু ড্র করুন। স্যার যদি ইনক্লাইন, তো আমি দিয়েই দেবো, অসুবিধা নেই। স্যার হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, ইনক্লাইন্ড টিউবের যে ইকুয়েশনটা লিখেছিলাম ওখানে সাইন আলফা লিখেছিলাম, আর এই ছবিটাতে থিটা আছে, তো আলফার থিটাটা কি সেম? সাইন থিটা বা সাইন আলফা, ছবিটা তো আমি অন্য জায়গা থেকে নিয়েছি, ইকুয়েশনটা অন্য জায়গা থেকে, ওখান থেকে আচ্ছা, স্মল ডিটা ওই তুমি ডায়ামিটার থিটাও লিখতে পারো, আলফাও লিখতে পারো। কারণ দেখো ডিফারেন্স এখানেও আছে। হ্যাঁ, এখানে দেখো ক্যাপিটাল আর দিয়েছে, এখানে কিন্তু ক্যাপিটাল আর নেই। এখানে কি আছে এল বলতে পারবে? এখানে এল আছে, এল এল এর জায়গায় আমি এই ক্যাপিটাল এও লিখতে পারি। হোয়াট এভার ইউ রাইট সেটা আমি এখানে বসাতে পারি। অ্যাঙ্গেলটা করে হচ্ছে দি সারফেস উইথ দি ইনক্লাইন পোর্শন অফ দি টিউব। বেসিক্যালি কি হয় এখানে মেকানিজমটা, এখানেও ইমিসিবল দুটো লিকুইড থাকে। ফার্স্ট পোর্শনে দেখছো যে এখানে একটা ফার্স্ট এই যে ডটেড লাইন যেটা রয়েছে ডি এর নিচে, এই ডটেড লাইনটা অব্দি লিকুইড ছিল। তারপরে এখানে একটা সাকশন ক্রিয়েট করে এই ইনক্লাইন টিউবে কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ লিকুইড পোর্শনে চলে গেছে। প্রথমে লিকুইডটা ছিল এখানে, আমি যদি লিকুইডটা আস্তে আস্তে পার্সেন্টেজ বাড়াই তাহলে আস্তে আস্তে এটাই টিউব দিয়ে উপরে উঠবে। তো এখানে যদি সাকশন ক্রিয়েট করি তাহলে এটা আরো তাড়াতাড়ি এই টিউবের মধ্যে দিয়ে অন্যদিকে ট্রান্সফার হবে। তাহলে এইখানে কি হচ্ছে একটু ব্ল্যাঙ্ক হয়েছে। তাহলে এই যে টোটাল ওয়াই ডি, ঠিক আছে, এই যে ভেসেল আছে ডি, আমি যদি এটাকে পুরো ফিল করে রাখি তাহলে প্রেসার ডিফারেন্স হচ্ছে যে এই ডিসটেন্স ট্রাভেল করলো দি ওয়াই ডি ইকুয়ালস টু এল অথবা আর যেটা খুশি। আর এখানে ডায়ামিটারটা হচ্ছে অনেক বেশি, এখানে ডায়ামিটারটা অনেক কম। তাহলে বলতে পারি যে যখন কোনো হাই অ্যামাউন্ট অফ ডায়ামিটার থেকে লো অ্যামাউন্ট অফ ডায়ামিটারের মধ্যে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে সেখানে অনেক বেশি ফোর্স লাগছে। আমি একটা বড় একটা তোমার পাইপ লাইন, সেই বড় পাইপ লাইনের মধ্যে যেরকম ভাবে ইজিলি ফ্লুইডটা ফ্লো করতে পারে, একটা যদি ন্যানো পাইপ লাইন হয় সেখান থেকে কম্প্রেসিভে ফ্লো করতে একটু রেজিস্ট হতে হবে, একটু ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইনক্লাইন টিউব। যে এই যে ফোর্সের ডিফারেন্সটা হলো, একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ভেসেল থেকে একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ ন্যারো টিউবের মধ্যে যাচ্ছে, এই যে ফোর্সের ডিফারেন্স মিন্স প্রেসার ডিফারেন্স, এই প্রেসার ডিফারেন্সটাকে জাস্ট ক্যালকুলেট করে একটা টিউব। এই ইনক্লাইন টিউব ম্যানোমিটারের সাথে একটা ডিজিটাল ডিভাইস থাকে, এই ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে তোমার ডেল পি ক্যালকুলেশন অটোমেটিক্যালি দিয়ে দেবে, ওর মধ্যে ইকুয়েশন গুলো পুট করা আছে। ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় যদি না থাকে তখন আমাদের রিডিং গুলো দেখে এই ইকুয়েশনের মধ্যে পুট করে সেখান থেকে আমাকে ইনক্লাইন টিউব ক্যালকুলেট করতে হবে যে কতটা প্রেসার ক্রিয়েট হচ্ছে। এটাই জাস্ট সিম্পল মেকানিজম। স্যার হ্যাঁ, স্যার এই একদম ফার্স্টে যে আপনি ছবিটা দেখিয়েছিলেন সারফেসের প্রেসার 0.1 আর 0.2 এর প্রেসার, এটা স্যার এর আগেরটা। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এইটা। স্যার এখানে আমরা লাস্ট ইকুয়েশন পেয়েছি ডেল্টা পি ইকুয়াল টু ডেল্টা এইচ রো জি। স্যার ডেল্টা এইচটা তো H2 এর সঙ্গে সমান হয়ে যাচ্ছে।
স্যার 0.1 আর 0.2 এর মধ্যে প্রেসার ডিফারেন্স হাইট ডিফারেন্স হচ্ছে ডেল্টা এইচ, কিন্তু এখানে তো H2টা হচ্ছে 0.1 আর 0.2 এর মধ্যে ডিফারেন্স। একটা 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 কথা আমাকে বলো, এখানে হচ্ছে যদি তোমার প্রেসার মানে অ্যাপ্লাইড প্রেসার যদি 0.1 এ সেম হয়, 0.2 তেও যদি সেম হয়, তাহলে এই প্রেসার যদি সেম হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রেসার ইজ ইকুয়ালস টু হাইট, মানে দে আর ট্রাভেলিং দ্য সেম ডিস্টেন্স, হুম। বলতে পারি। তুমি তোমার বাড়ি থেকে একটা সাম অ্যামাউন্ট অফ ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলে, ধরো 50 কিলোমিটার, সেটা হচ্ছে 0.1, ঠিক আছে? তাহলে সেখানে যেতে তোমার যতটা তেল লাগবে, আবার 0.1 থেকে তুমি যদি আরো 50 কিলোমিটার ডিস্টেন্স ট্রাভেল করো, সেটা হচ্ছে 0.2, তাহলে সেখানে যদি তোমার সেম অ্যামাউন্ট অফ তেল লাগবে, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? তাহলে হ্যাঁ। এখানেও তাই, এখানে হচ্ছে যতটা অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার সারফেস থেকে 0.1 এ ট্রাভেল করছে, যতটা ডিস্টেন্সে ট্রাভেল করলো, ঠিক সেরকম ভাবে 0.1 থেকে 0.2 তে যখন ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে, ঠিক ততটাই ডিস্টেন্স বা হাইটসে ট্রাভেল করছে H2। এটাকে আমি H1 বা H দুটোই দিতে পারতাম, তাহলে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে না কোনটা 0.1 0.2। এটা অ্যাকর্ডিং টু নেম 0.1 এর সাথে ম্যাচ, 0.4 এর সাথে ম্যাচ করানোর জন্য H2 আছে। কিন্তু আমি যদি স্যার H2 থেকে H1 মাইনাস করি, যাব টোটাল হাইট ডিফারেন্স, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। কিন্তু টোটাল হাইট ডিফারেন্স এখানে 0, কারণ দে আর ট্রাভেলিং ইন দ্য বোথ সেম ডিস্টেন্স। হ্যাঁ, এবার বলতে পারো যে যখন 0.2 থেকে তারও অর্ডার নিচে যাবে, সেটা যদি H3 হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো ডিস্টেন্স ডিফারেন্ট হতে পারে, কারণ সেখানে আর কোনো সেগমেন্ট আমরা করিনি। আমরা যদি 0.2 থেকে 0.3 অব্দি আমরা একটা করতে পারতাম, তো সেখানে আমরা বলতে পারতাম যে P1 P2 and P3 বোথ আর সেম। কিন্তু এই পুরো জিনিসটাই করা হয় খুব হাইপোথেটিক্যালি, মানে আমরা অ্যাজিউম করতে পারি একটা জলের মধ্যে, জলের সারফেসের মধ্যে যে কতটা অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার আমি ক্রিয়েট করছি, সে যে পার্টিকুলারলি ওই একই প্রেসার আমার 0.1 এ যাবে, সেটা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এটাকে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন পারপাস আমাদের হাইপোথেটিক্যালি আমাদের ধরে নিতে হয়, লেট ইট জাস্ট। আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা শেয়ার করছি, অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা। তো আমি যতক্ষণ না লিভ অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা শেয়ার করে দিয়েছি, আমি তোমরা দেখে নাও। লাস্ট পার্টিসিপেন্ট আমি দিচ্ছি 69, 69 কিন্তু প্রেজেন্ট পাবে, আমি চেক করে নেবো। সবাই নিয়ে নিয়েছো লিঙ্কটা? আমি তাহলে এন্ড করছি।